அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு பிகே கெமிஸ்ட்ரி. இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி பார்ட் 1ல் ஐஆர், ராமன், என்எம்ஆர் அண்ட் இஎஸ்ஆர் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின்ஸ் அனாலிசிஸ் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி, ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி. ஃபஸ்ட்டு கொஷின்ஸ். The number of modes of vibration of water molecule is number of modes linear 3n minus 5, non-linear molecule 3n minus 6, n for number of atom. Therefore water equal to 3 into 3 minus 6. The correct order of IR absorption frequencies in centimeter inverse of the following: CH bond in methane approximately 3000, CH bond in benzene 3030, CH bond in formaldehyde 2750, and CD bond in CH3D less than 2500. Therefore correct order is C. Second one is IR. First one is then following. Third question. The compound with IR absorption at 1800 centimeter inverse will be aryl ketone value 1670, acyl chloride 1800, amide 3000 to 3500, ester 1750 to 1030. ஃபஸ்ட்டு இந்த ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோப்பி, என்எம்ஆர் இதனுடைய பிசிக்கல் மெத்தடுக்கு நம்ம பூரியன் சர்மாவோ பேன்வலோ சிந்துவோ பயன்படுத்திக்கலாம். ஆர்கானிக் பார்ட்டில் நிறைய புத்தகம் இருக்குது. சில்வஸ்டீன், பிஎஸ் கல்சி, இதில் நமக்கு ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தில் பார்ப்போம். எல்லா புத்தகத்துலையுமே வேல்யூ ஒரே மாதிரி இருப்பதில்லை. ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு 15 to 20 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஆவரேஜ் வேல்யூ படிச்சுக்கிட்டால் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஃபோர்த்து கொஷின். த பீக் அட் 1700 சென்டிமீட்டர் இன்வர்ஸ் இன் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் த காம்பவுண்ட் சஜஸ்ட் த presence ஆஃப் டேஷ் குரூப். 1700ல் என்ன இருக்குன்னா கீட்டோ குரூப், அல்கீன் அண்ட் ஆல்கஹால் அண்ட் நைட்ரோ குரூப்போட வேல்யூ இருக்குது. மெமரி பண்ணிக்கலாம். ஃபிஃப்த்து கொஷின். இன் ஐஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் அப்சார்ப்ஷன் in 1850 to 1587 the region indicates carbonyl group because carbonyl group 1600 to 1800, alkene. Sixth question. The infrared spectrum of the compound C3H6O so significant peaks only at 3600 centimeter inverse and 1020 centimeter inverse. Therefore the structure is A is correct. 2 propene 1 all. Bயில் அசிட்டோன் இருக்குது. அசிட்டோனில் 3க்கு மேற்பட்ட ரீஜியன்ஸ் வரும். therefore B not option. சியில் OH இருக்குது. 3022 3600. பட் சிஹெச் அப்சார்ப்ஷன் பாண்ட் வந்து 2900 to 3000. therefore சி கிடையாது. டி ஆப்வியஸில் வர போகிறதில்ல. செவன்த்து கொஷின். த நம்பர் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் வைப்ரேஷன் மோட்ஸ் இன் மாலிகுல் நைட்ரைல் குளோரைட். நைட்ரைல் குளோரைட் NO2Cl is a non-linear molecule. therefore formula 3n minus 6. therefore 6. Eighth question. In the vibrational spectrum lines corresponding to del J equal to -1 are called -2, -1, 0, +1, +2 பார்த்துக்கலாம். PQR branch நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். therefore -1 indicate P branch. Ninth. For carbon dioxide molecule the expressed frequency is μ1 equal to 1330 centimeter inverse RAMAN active and μ2 667 and IR active, μ3 2000
IR active. In experimental Raman spectrum incident, 1330 cm inner, two strong absorption near 1200 to 1300 are observed. This is due to strong Fermi resonance. Purian Sharmali இது நமக்கு இருக்கு. 10th question, the bond force constant is minimum of which of the following compound? Hydrogen iodide. The region of frequency of the carbon single double bond stretches is 1600 to 1450. For linear molecule with n atoms in vibrational degree of freedom 3n minus 5. Repeated question. 3n minus 5 3n minus 6ல நிறைய வாட்டி question கேட்டிருக்காங்க. For linear molecule have n atom, the number of atoms 3n minus 5. The compound show IR absorption 1700. Pick out the correct option. Pick the odd one out. Acidல 1700 2000, alcoholல 3000 only, aldehydeல 3006 to 2000, ketone 1700. Therefore correct answer is alcohol. எல்லாத்துலேயுமே 1700 வருது, ஆல்கஹாலில் ஒரே ஒன்று வரதுனால 3000. it is the right answer. Carbon dioxide molecule has a number of modes of vibration 4 because it's a linear molecule 3n minus 5. Which are the following minimum sifting frequency? Hexacarbonyl titanium 2 minus because it's a 2 minus. Therefore general order is m minus 2, m minus 1, neutral metal m plus, m2 plus. Oxidation state increase ஆக switching frequency increase ஆகுது. The number of modes of vibration of phosphine is 6. Therefore non-linear molecule. The OH group of alcohols absorb higher frequency strongly at 3200 to 3600. The zero point energy of the diatom is single harmonic oscillator of h nu. The CH absorption band in petroleum hydrocarbon. பெட்ரோலியம் ஹைட்ரோகார்பன்னாவே நமக்கு ப்ரொப்பேன் பியூட்டேன் தான். அதில் என்ன அதிகமாக அல்கேனுங்கன்னா CH3 மெத்தில் குரூப்பு, மித்தைல் CH2. தேர்ஃபோர் போத் ஆக 1850 to 3000. Therefore average value is 2930. 21. The fundamental vibration frequency of hydrochloric acid is 8.667 into 10 power 13 second inverse. The force constant K is நம்ம for frequency formula தெரியும், mu bar equal to 1/25 mu root of K by mu centimeter inverse. Therefore இந்த இடத்துல K ஓட வேல்யூ 3.55 into 10 power 22 into mu bar square into mu. Therefore formula substitute பண்ண final answer 481.7. 22. The IR spectrum of substance, a series of line corresponding lower frequencies appear on the left side of the band origin, and these lines are P branch. Left in our P branch, 0 Q, right hand side R branch. S also is a left side. The benzene exhibit two strong Raman lines at 997 and 1050 due to carbon-carbon single bond and carbon-carbon double bonds. How many fundamental vibration modes in water molecule? 3. The IR range of hydroxine which hydrogen bonded in centimeter 3626. How many fundamental vibrational frequencies are possible? Non-linear 3n minus 6. The force constant K is given by expression B is right answer. The zero point energy of the simple harmonic oscillator of h nu. இது எல்லாமே ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ், அதனால் வேகமாக போகலாம். State the approximated triple bond CH frequencies in IR spectrum near to 3300 centimeter inverse. The carbon dioxide molecule, the degenerate fundamental vibration in plane bending and out of the plane bending.
B is the right answer. Read the following statements. The selection rule of harmonic oscillator is del mu equal to plus or minus 1, plus or minus 2, plus or minus 3, correct? The selection rule on a harmonic oscillator is del mu equal to plus 1, both are correct. Therefore, B is the right answer. The triatomic molecule AB2 has three fundamental vibration frequencies. Two of the Raman active and third one is Raman inactive. The structure of the compound is BAB. This is based on the mutual exclusion principle. 33. The vibration rotation spectrum of hydrochloric acid, the spacing between the pus line and the P branch and the pus line in the R branch is first difference வந்து 2B இருக்கும், அதுக்கு அடுத்த difference வந்து 4B. Therefore C is the right answer. The fundamental switching vibration of H135Cl is observed near to 2886 centimeter inverse. The value of the first and second overtones is simple. First overtone 2 mu1, second overtone 3 mu1. இப்போ இங்கே mu1ஓட ஆன்சர் இருக்குது. therefore 2ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும், 3ஆல் மல்டிபிள் பண்ணணும். நமக்கு A is the right answer. 35. The very broad band between 3000 to 2500 centimeter inverse in IR spectrum, they indicate in the presence of carboxylic acids. The reduced mass and wave number of hydrochloric acid is respectively. The value of the bond force constant is formula இருக்குது, நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணணும். புரியன் சர்மா questions. 37. P branch, Q branch, R branch. Therefore D is the right answer. This is also repeated question. 38. Arrange the following compounds in order of increasing wave number of the absorption due to carbon-carbon double bond, the exocyclic carbon-carbon double bonds. இந்த இடத்துல நமக்கு ரிங் சைஸு அண்டு ரிங்கோடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சைக்ளோஹெக்சன் ரிங்கில் 1600, சைக்ளோப்ரோபேன் ரிங்கில் 1700, சைக்ளோபியூட்டேனில் 1678, சைக்ளோபியூட்டேன் பென்டேனில் 1657. தற்போ இந்த ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு என்னவாக இருக்குன்னா சைக்ளோ ப்ரொஃபைல், செகண்டு ஃபோர்த் ஒன் சைக்ளோ பென்ட்டு, தேர்ட் ஒன் இஸ் சைக்ளோ பியூட்டு அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் சைக்ளோ ப்ரொஃபைல். ஸோ ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். நமக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ரிங் சைஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக அப்சார்ப்ஷன் குறையணும்னு அது ஒரு கான்செப்டில் படிச்சிருப்போம். ஆனால் இந்த இடத்துல எக்ஸோசைக்ளிக் டபுள் பாண்டில் தான் இருக்குது. தேர்ஃபோர் 1780 இஸ் எ செகண்ட் இஸ் எ ஃபஸ்ட் பீரியாரிட்டி. இஸ் பேஸ்டு ஆன் எல்லா ரெஃபரன்ஸ் புத்தகத்துலேயுமே இது இருக்குது. ஏதாவது ஒன்று நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். 39. A compound with a molecular formula C5H8 shows IR band 3300 and 2100. The compound is A because it's a triple bond and triple bond CH string. 40. The saturated open chain compounds. Saturated open chain C3H8O IR absorption 2900 but no near 3300 and 1007. The compound is open chain சொல்லிட்டாங்க. ஆல்டிகைடு கீட்டோன்னு ஆல்கஹால் வரப்போகிறதில்ல. ஈத்தர் இஸ் எ எக்ஸாம்பிள். டைமெத்தில் ஈத்தர். Match the following. 41. A is a right answer. 42. The order of carbonyl string frequency in the following complexes. D is a right answer. Already நம்ம repeated question பார்த்துருப்போம். 43. What will the carbonyl string bond and absorption is a CH2 double bond CH COCH ketone compound is 1680. இந்த இடத்துல நம்ம அசிட்டோன் வேல்யூ வந்து 1716 சென்டிமீட்டர் இன்வெர்ஸ் இருக்குது.
அண்ட் இந்த இடத்துல ஒரு காஞ்சிகேஷன் இருப்பதால் அந்த 1700 கொஞ்சம் லோயர் ஆகிட்டு நமக்கு 1680 கிடைக்கும். தேர்ஃபோர் 43 is a very important question. 44. The IR carbonyl system frequency of metal carbonyl in the order of B is right answer. 45. The most vibrational transition occur in case of alcohol in IR spectroscopy 4000 to 400 centimeter inverse. IR முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ராமன் ஸ்பெக்ட்ராஸ்கோபி போகலாம். The Raman spectra may be obtained in the visible region only. The Stokes line in Raman spectrum appear to inelastic scattering. For the symmetric string vibration of carbon dioxide molecule, which of the following is true? Raman active, IR inactive. The radiation scattered with the frequency lower than of the incident beam. Stokes line. Opposite on the anti-Stokes line. Equal on the Rayleigh region. Iron is the molecule which the IR active modes, IR inactive and Raman active modes, and IR inactive trans N2 F2 mutual exclusion principle based on when mu I minus mu S is negative, then the line is anti-Stokes line. The molecule which IR inactive but Raman active nitrogen molecule, which are the following halides exhibit sharp Raman line in Raman spectra? Zinc chloride. The Raman effect is used in study of molecular energy. The molecule is IR inactive but Raman active nitrogen. 11th repeated, 12th repeated question. 13th. What is the selection rule of rotational Raman spectra? Rotational Raman spectra general solita J equal to 0 plus or minus 2. Pure rotational Raman spectra சொல்லும்போது நமக்கு plus or minus 2 சொல்லலாம். அப்போ இந்த இடத்துல ஆப்ஷன் சி இஸ் ரைட் ஆன்சர். ஃபைண்ட் அவுட் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட். ராமன் ஸ்பெக்ட்ரா ஏ இஸ் ரைட் ஆன்சர். The selection rule of linear molecule in rotational Raman spectra is given by C is right answer. Del J equal to plus 2 C infinity V and D infinity H fine group. 16. Which are the following is the highest vibrational Raman spectroscopy? Methane, because nitrogen 2300, fluorine 800, methane 2900 and carbon disulfide 650. A sample was exited by the mercury lines. The Raman line observed and 4400 Armstrong. Calculate the Raman shift. Formula del mu R equal to Ri minus Rs. Therefore நமக்கு கழிச்சிட்டாவே 459 வந்துடும். 18th. Xenon tetrafluoride as a square planar structure because each 3 Raman and IR bands are not coincidental. 19th. The parallel bond of N2O molecule contains no Q branch. The information indicates the molecule is linear. Match the following. A is right answer. Sodium chloride and potassium chloride has a no Raman line. The selection rule of the pure rotational Raman spectrodiatom 0 plus or minus 2. The selection rules, the repeated question. Rotational vibrational Raman spectrum வரும்போது நம்ம ரொட்டேஷன் சொல்லும்போது 0 plus or minus 2, வைப்ரேஷன் சேர்த்து சொல்லுவதுனா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 1 சேர்த்துக்க போகிறோம். The molecule is IR Raman active and IR inactive. Nitrogen repeated questions. இந்த டேபிளை ஒரு முறை நல்லா பார்த்து வச்சுக்கலாம். ரெஃபரன்ஸ் மெஸ் சிந்து. நெக்ஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். NMR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி. NMR ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பியில் பிசிக்கல் மெத்தடில் நம்ம பேன்வல், பூரியன், ஷர்மா, சிந்தெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு அப்ளிகேஷன் ஓரியன்டில் இன்ஆர்கானிக்கில் ரிசல்ட் ட்ராக் ஆகும். ஆர்கானிக் பார்ட்டியில் ஏதாவது ஒரு நல்ல பிஎஸ் கல்சியாக இருக்கலாம், இல்லை கெம்பாக இருக்கலாம், இல்லை சில்வர் ஸ்டீன் என்ன ஒரு புத்தகத்தை நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம்.
how many signal will be formed in the NMR of the 1 nitropropane. பொதுவாகவே நம்ம என்எம்ஆர்னு சொல்லிட்டப்ப சில பேர் அதில் புரோட்டான் என்எம்ஆரா C13 என்எம்ஆர்னு ஒரு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஜென்ரல் என்எம்ஆர்னு சொல்லிட்டாவே அது புரோட்டான் என்எம்ஆர் குறிக்கக்கூடியது. C13 வரும்போது அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக கேட்பாங்க C13. காமனாகவே நம்ம வேர்ல்டு கொஷின் பேப்பர்லாம் என்எம்ஆர்னு சொல்லவே அது புரோட்டான் என்எம்ஆர் குறிக்கக்கூடியது தான். இந்த இடத்துல ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் 1 நைட்ரோப்ரோப்பேன். எத்தனை நம்பர் ஆஃப் என்வாரன்மெண்டல் புரோட்டான் இருக்குன்னா 3 டைப். A டைப், B டைப், C டைப். CH3, CH2, இந்த இடத்துல CH2. therefore 3 environment, therefore 3 peak. ஜெனரல் ஃபார்முலா என்னென்னா 2ni+1. I for spin, nucleus spinோட வேல்யூ. N for number of environment. நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் 1/2 இருக்கும் பட்சத்தில் அதை நம்ம n+1 ஃபார்முலாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். how many signal will be expected on toluene. Toluene நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். பென்சின் மேலே CH3. therefore 2 type of the proton environmental இருக்குது. 5 type A and 1 type CH3. therefore 2 is the right answer. Third question, the proton NMR spectrum of the paraxylene. Paraxylene indicate toluene para position CH3 group இருக்குது. therefore 2 type of the environmental proton இருக்குது. red A, 4B. therefore 2 signal. Fourth question, the proton NMR spectrum of the diethyl ether and the signal due to the methylene proton appears as the diethyl ether நம்ம ஃபார்முலா தெரியும் quadrant. இதன் del ppm range வந்து 3.5 ppm. which are the following not NMR active? not odd நம்பராக வரும்போது தான் NMR ஆக்டிவாக இருக்கும். ஈவனாக வரும்போது inactive. therefore I equal to 0. ஈவனாக இருக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன், சல்ஃபர், carbon, etc. Sixth, how many peaks obtain the NMR spectrum of the ethanol? ethanol நமக்கு வெரி குட் 2 கொஷின் வரும். அசிட்டிக் எத்தனால் அண்ட் பியூர் எத்தனால், நார்மல் எத்தனால். இந்த இடத்துல நார்மல் எத்தனால் இருக்குது. therefore 3 டைப் ஆஃப் த புரோட்டான். ஆல்கஹாலில் ஒரு புரோட்டான், மெத்திலில், மீத்தேலில். therefore 3 சிக்னல். இதுவே அசிடிட்டி புரோட்டான் வரும்போது நமக்கு ஷார்ப்பு சிங்கிள் பீக் கிடைக்கும். What is the compound employed in the standard regarding the NMR? NMR standard TMS தான். டெட்ரா மெத்திலின் சில்லின். இதில் ஷார்ப் சிங்லெட் பீக் கிடைக்கும். The best spectral study of the difference between ethyl benzene and dimethylbenzene NMR. The proton NMR spectrum of the ethyl benzene show 3 signal, 1 singlet, quadrate, triplet. எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா இதில் 3 என்வாரன்மெண்டல் புரோட்டான் இருக்குது. 5 டைப் ஆஃப் A, 1 டைப் ஆஃப் B, 1 டைப் ஆஃப் C. இல்லை A எல்லாமே சிங்லெட்டாக கிடைக்கும், B எல்லாமே குவாட்ரேட் கிடைக்கும், C வந்து ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். இதில் ஸ்பிளிட்டிங்கும் என்வாரன்மெண்ட். The C13 NMR is less sensitive than proton NMR because the C13 has a low natural abundance. Which of the following terms is not associated with NMR? TMS, stranded, chemical shift, okay, N-eth dimethyl formate, molar excitation coefficient மட்டும் இதில் பொருந்தாது. இது வந்து UV ஸ்பெக்ட்ரால் படிப்போம் அண்ட் விசிபிள் ஸ்பெக்ட்ரால். The proton NMR spectrum organic molecules has 2 signal, one at del 6.8 ppm, அது another is minus 1 ppm those biphenyl. The nucleus spin of the oxygen even, therefore 0. The number of signal obtained proton chloroethene. There is a 3 type of proton, therefore 3 signal. 15th, the compounds only 1 proton NMR is likely to the ethane. Ethane 1 type, propane 2 type. 6th, consider the following statements. The value of the chemical receives dependent on the magnetic field is not correct. Independent. The coupling constant independent of the magnetic field is right answer. Therefore C is right. Consider the following statement. The delta scale TMS value of 0 right. The tau scale is 0, 10 is both are correct.
The NMR of acetaldehyde methyl proton at tau scale 7.85 and aldehydic proton tau scale 0.28. They indicate the methyl proton and dash aldehyde proton shielded deshielded. இந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஸ்டார் இருக்கிற இடத்துல இந்த லேபிளுக்கு என்ன மல்டிபிள்சிட்டின்னு கேட்குறாங்க. த ட்ரிப்ளெட் 20th question 20th very important. The F19 NMR of the PCl2F3 இதில் பாஸ்பரஸ் 13 நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் ஆஃப் F19 நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் ஆஃப். தற்போது நேரத்தில் பாஸ்பரஸும் ஃப்ளோரினும் போத்தாவது நியூக்ளியஸ் ஸ்பின்னுக்கு இன்வால்வ் ஆகும். தற்போது இதில் என்னென்னு எத்தனை சிக்னல் வரும்னு கேட்குறாங்க. நம்ம தனித்தனியாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் நம்ம P31க்கு பார்ப்போம். இதோட நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் ஆஃப் ஒன்று இருக்குது. therefore 2 × 1 × 1/2 + 1 = 2 பீக் பாஸ்பரஸ் 31க்கு. ஃப்ளூரினில் இதில் 2 விதமான ஃப்ளூரின் வரும். A டைப் ஃப்ளூரின், B டைப் ஃப்ளூரின். therefore A டைப்புக்கு 2 டப்ளெட்ஸு, B டைப்புக்கு 3. therefore பாஸ்பரஸ் 2 இங்கே 2ல் 2 to டப்ளெட். பாஸ்பரஸ் அண்ட் B டைப் ஃப்ளூரின் 2 × 3 2 டைப் ஆஃப் த ட்ரிப்ளெட் கிடைக்கும். therefore A is the right answer. 2 triplets and 2 doublets. டோட்டலாக பார்க்கும்போது 2 triplets 6, 2 doublet 4 = 10 சிக்னல் கிடைக்கும். இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது ரூம் கொஷினில் நமக்கு கிளியராக இல்லை, ஆனால் புத்தகத்தில் கிளியராக இருக்குது. த ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸ் இந்த காம்பவுண்ட் த சிங்கிள் பீக் தான். ஆனால் லோயர் டெம்பரேச்சரில் இதில் 2 டிஃப்ரெண்ட்டாக பீக் கிடைக்கும். இந்த ரேஷியோ 2:1. 21. A compound shows the NMR peak 240 Hz downfield from the TMS peak in spectrometer. Operating frequency is 60 million megahertz. The chemical sits ppm. ரொம்ப simple. 240 divided by 60, therefore 4. The signal, the CH2 will split into the proton NMR spectrum. CH2 CH3 NMR proton 4 quadrate of split ஆகும். CH3 NMR split ஆகும்னா triplet of split ஆகும். Spin interaction. The number of proton NMR signal observed in cyclopentanone is a 2 type of proton 2. The multiplicity of the alpha proton in the spectrum of the compound ஏன்னு வரும்போது singlet தான். The chemical shift of the cyclopropane is PM of 0.2. chemical shift வேலை நம்ம ஓரளவு பேசிக்காக நம்ம மனப்பாடம் பண்ணிக்கணும். The compound, the proton NMR peak 240. repeated question. Answer is 4. 27. The number of proton NMR spectrum of the 1, 2, 3 propaldehyde, propanaldehyde. 3 signal A, B, C. The organic compound which give 2 signals in spectrum. 2 signals வரும்போது C is the right answer. The chemical shift ppm proton is RCH3 in PM 0.9. At the distance the proton with the electronegativity atom increases, the deshielding effect of the NMR decreases. For the phosphorus acids, the P31 NMR spectrum shows the doublets, 2 types. How many proton NMR spectrum are given the compounds? A type, B type, C type, therefore triplets. The spin quantum number of the odd number of N15 1/2. The how many C13 NMR signal are the following cis bicyclic compounds? First structure 4 type of protons இருக்குது, 4 type of carbon இருக்குது, therefore quadrate. Secondல 7 type of carbon இருக்குது, therefore 7 heptate, generally multiplied. The C13 NMR chemical shifts of methylene and methanol are del 26.9 and del 40 respectively. This is carbon is bonded to nitrogen is more shielded than to the oxygen. 36. The
proton NMR signal comes 80 CPS downfield. The reference TMS spectrometer 40. The chemical shift is 2 ppm. இதில் நமக்கு மில்லியன் சிபிஎஸ்ஸில் கொடுத்துருப்பாங்க. 1/8 equal to 1 CPS is second inverse million. Therefore formula del equal to del mu divided by operating frequency in million hertz into 10 power 6. Therefore 80 hertz divided by 40 into 10 power 6 into 10 power 6. Therefore answer 2 ppm. Find out the incorrect statement of the boron 11 NMR of the diborane. Very important questions. Diborane நமக்கு சச்சர் தெரியும். 2 type of the proton இருக்கு. bridged banana and terminal. The B11 NMR signal due to the terminal hydrogen of the diborane split into quadrate of quadrate. இது wrong. First second, the signal due to the bridged hydrogen split into septate. 7 right. The each boron signal split into triplet of triplet. Okay, either right. Therefore only wrong is the first is wrong. Approximately 5 are pentate. In the compounds shows the perimeter proton and bridged proton observe respectively 0.92, 7.3 and minus 0.5 del. State the nature of the hydrogen in the following. This question is a stereochemistry question. Diastopic and isotropic. The number of signal and the relative intensity of the NMR spectrum of the ethyl benzoate. Ethyl benzoate such a 3 type of proton irukku. Therefore A proton is the 3, B proton 2, C is 5. 3 is to 2 is to 5. How many proton NMR signal will be predict the following compounds? 1,2 dibromethane 1, tertiary butylamine 2, diethyl succinate 3, N-propyl formyl 4. Therefore answer is B. The molybdenum cyanide 3 minus when enriched with C13 gives rise to ESR line. This is ESR question 9 line. The NMR, the information about the backbone of the molecule is very ion C30 NMR. The OH proton in methanol in the presence of the acids gives the NMR spectrum is a singlet. Because the positive exchange process. Which are the following compound will the single peak NMR due to equivalent protons? Single peak acetone is a single peak. 46. The del mu in the NMR spectrum of the peak 60. The instrument operating 100 milli. The instrument operating 120 is the 72. Repeated formula questions. The NMR neopentane. Neopentane நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக என்ன NMRனு கொடுக்கலன்னு அந்த அர்த்தத்தில் இங்கே கீ கொடுத்துருப்பாங்க. புரோட்டான் NMRனா 1 பீக்கு, C13 2 பீக். 48. நம்பர் ஆஃப் என்வரன்மெண்டல் ஃபஸ்ட்டு ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்லி 1 பீக். செகண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் 3 type of the proton environment, therefore triplets. 49. Predict the number of which of the NMR signal 1,2 dichlorophorphane. NMR C13 இருக்கும் பட்சத்தில் 3 ஆன்சர். புரோட்டானா NMR இருக்கும் பட்சத்தில் 4 ஆன்சர். The chemical shift of the CHBr is range of the 2.7 to 4.1 ppm range. The coupling constant reaches maximum dihedral angle. Coupling constant Corpus equation graphல இருக்கும். 180 is the right answer. Both are 0 correct answer போது நம்ம 180 because 0 டிகிரியில் அதனோட ரேஞ்ச் 11 வரையும் வரும், 180ல் 2 வரையும் வரும். இந்த இடத்துல கீ வந்து போத்தான்னு கொடுத்துருப்பாங்க பிகாஸ் நியர் டு சேம். நெக்ஸ்ட் ஸ்பெக்ட்ரா ESR. ESR அடிப்படையில் நமக்கு என்ன தெரியும்னா இது ஒன்லி ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அண்டு அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இருக்கும் பட்சத்தில் மட்டும்தான் இந்த ESR பொருந்தும். நமக்கு நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் வேல்யூ தெரிஞ்சாவே போதும். NMRயில் பார்த்தா போலேயே 2ni+1 ஃபார்முலா வச்சு போட்டுக்கலாம். 1/2 நியூக்ளியஸ் ஸ்பின்னாக இருக்கும் பட்சத்தில் நமக்கு n+1 ஃபார்முலாவே எடுத்துக்கலாம். How many splitting will form methyl radical CH3ல? தற்போல் பார்க்கும்போது நமக்கு
4 கிடைக்கும். இது நம்ம பீக்குன்னு சொல்ல முடியாது, லைன்னு சொல்லலாம், பிகாஸ் டெரிவேட்டிவ். இதனுடைய இன்டென்சிட்டி ரேஞ்ச் வந்து 1:3:3:1. அடிக்கடி இது இந்த கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க. எப்படின்னா இதில் மெத்தில் இருக்குன்னு எத்தனை மொத்தம் இருக்குன்னா 3 ஆட்டம் இருக்குது. ஃபார்முலா 2ni+1. therefore 2 × 3 1/2 +1 2 × 2 cancel, therefore 3 + 1 4 answer. The semiquinone ion with the dash signal in ESR. The semiquinone para-benzosemiquinone both are at the quintate. Subject தெரியணும். Predict the number of ESR line is CF2H 6 line. Therefore இல்லை 2 டைப் ஆஃப் ஆட்டம் இருப்பதால், ஏன்னா ஃப்ளூரினும் நியூக்ளியஸ் ஸ்பின் ஆஃபு, ஹைட்ரஜனும் நியூக்ளியஸ் ஸ்பின்னு நமக்கு ஆஃபு. தேர்ஃபோர் 3 × 2 6. ஃபிஃப்த் கொஷின், விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் மாலிகுலர் ESR ஸ்பெக்ட்ரா? நைட்ரஜன் டயாமேக்னெட்டிக், ஆக்சிஜன் 2 அன்ஃபெரட் எலக்ட்ரான் இருக்குது, C2ல் டயாமேக்னெட்டிக், காப்பர் சிங்கிள் ப்ளஸ் இது 3T D8 D10 system. Therefore oxygen is a molecule so ESR spectrum. How many signal are expressed in ESR spectrum? Ethyl radical 12. The ESR spectrum of the deuterium methylene CD3 radical consists a nucleus spin. Nucleus spin கொடுத்தாலும் நமக்கு போட தெரியணும், கொடுக்கணும்னு நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். Therefore 7. The ESR can be estimated the species of the free radical and diradical both. The ESR spectrum used of the study sodium, potassium, calcium எல்லாமே நமக்கு noble gas configuration. Therefore இன்னும் ஆகாது. Copper 2+ is the D9 system, only the show ESR. The hyperpine structure of the ESR spectrum arises due to the interaction between spin of the electron and the nucleus spin. The ESR spectrum of naphthalene. Naphthalene நமக்கு 2 type of the environmental protons ions இருக்கு, hydrogen, 4 type of A, 4 type of B. Therefore n+1 n+1 போடும்போது 5 × 5, therefore 25. anthracene வரும்போது இன்னொரு 3 சேர்த்துக்கலாம், therefore 17 வரும். The mechanical equation is mainly applied to the map of the molecular orbital occupied the unpaired electrons. The number of ESR line in the benzene radical 7. The TPPH is used in standard of the spectrometer EPR, ESR. EPR or ESR both are same தான் and சொல்லிக்கலாம். The ESR spectrum of the naphthalene radical consists 25. Repeated question. What is the G value of the methyl radical? Shows ESR at 3000 gaseous in spectrometer operating at 9.23 × 10⁻⁹ Hz. Answer 2.1984. நம்ம பூரியன் சர்மா புத்தகத்தில் இருக்கு. Copper 2 complex produce ESR signal because it's a 1 unpaired electrons. Therefore D9 system. The theoretically anthracene நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரியே இல்லை 3 டைப் ஆஃப் த என்வரன்மெண்டல் புரோட்டான் இருக்குது. A டைப்பில் 4, B டைப்பில் 4, C டைப்பில் 2. Therefore 5 × 5 × 3, therefore 75. Pick out the incorrect statement of the DPPH. The G value is 2.0039, correct. The ESR standard, correct. Give the 3 peaks, give the relative 3 peak கிடையாது, 5 peak வரும். இன்டென்சிட்டி ரேஞ்சு கரெக்டானது வந்து 1:2:3:2:1. is a free radical is correct. So C only is a wrong. 20. The correct statement from the following. Both nitrogen and oxygen shows ESR. Not. Nitrogen on the diamagnetic கொடுக்காது, oxygen rare வரும். The DBS stand correct. The copper 2 D9 is correct. Therefore second and third correct. D is the right answer. The nucleus shows hyperpine splitting pattern of the 4-line quadrant of the equal intensity of the ESR spectrum. Copper 63 is the right answer. இதனுடைய nucleus spin value equal to 3/2. Therefore formula 2 × 1 into 3/2 plus 1 equal to 4. Find out the correct statement.
The odd electron species NO2, NO, ClO2 can be identified ESR receptor, right? The ESR receptor can use to estimate a magnitude 2 plus, correct? Third, fourth is incorrect. Therefore, B is the right answer. The methyl radical gives ESR from four lines. 1:3:3:1. The MOCN8 3 minus very enriched with the carbon C13 gives the 9 lines. The Russell Draga book this question. The ESR spectrum of the 1,4 benzosomiquinone 5 line repeated question. The methyl radical quadrate repeated question. The ESR is in the intensity directly proportional to the del N, which inversely proportional to temperature. This is a Maxwell-Boltzmann distribution law. Equal inversely K and T. The manganese 2 plus has a nuclear spin 5/2. The G value of the transition metal ion can differ appreciably from the free electron value 2.0023 because the spin orbit coupling is greater in many transition metal ion complexes than organic free radical. இந்த கொஷின் நமக்கு சத்வால் ஆனந்த் புத்துக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் அனாலிசிஸ் சத்வால் ஆனந்த் புத்துக்கு எடுக்கப்பட்ட கேள்வி. Statement 1. The magnitude of the zero field splitting in transition metal ion can generally describe the arises from the crystal field. Correct. The manganese 2 plus, which is spherically symmetric electron distribution, the S6 ground state, not split by crystal field, also zero field splitting. This is correct. Both are true. 31. The hyperpine structure is ESR methyl radical 4. Repeated question. Predict the number of ESR lines CF2D. Repeated question. 9 lines. Which of the following list of the more splitting ESR? Iron 57 nuclear spin 2. Therefore 2. Proton 2. Manganese 55 6 line. Nitrogen diamagnetic கொடுக்காது. Therefore C is the right answer. Therefore இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி பார்ட் 1ல் 4 ஸ்பெக்ட்ரா பார்த்தோம். அடுத்த வீடியோவில் நம்ம மற்ற ஸ்பெக்ட்ராலாம் பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ தங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நம்புகிறோம். நன்றி, வணக்கம்.